Right now, of course, we are getting into boxing. We are, of course, in motorsport. Now we're getting into boxing. And there will be a very important, big boxing bout. And I'm happy about this particular event, the Raw in the Ring Season 3. We have had Season 1, Season 2, Season 3. And now we're having Season 3 that will be held, guess right, watu wa Thika, Makongeni, we are coming to your backyard. And this, of course, event will be promoted by the Milk Boxing Promotion. And I have the director here, my very good friend Ezekiel Mwabili. Karibu sana, it's good to see you. Thank you for going to Thika. Watu wa Thika wamekuwa kinisumbua, peleka boxing. And of course, also in tow with the director of Milk Promotion, we have the vice chair of the Thika District Business Association, Vice Chairman Wilson Nderitu. It's very important to bring the community to this particular conversation so we see how this boxing makes sense to Thika, because boxing basically is a sport by you, and definitely it has a community behind it. And that's why we have the vice chair of the Thika District Business Association. I also have Coach Kefa Okol Ochieng. Yeah. He's the top coach at the Thika Royal Boxing Club. Yeah. Karibu sana, coach. Tumeshukuru sana, representing an entire team of trainers, of course, and coaches at that particular club. And then we have our featherweight top star at the Thika Royal Boxing Club, anajulikana kama Jamal Hatwani. Kabisa. Karibuni sana. Thank you for, of course, making time, gentlemen. Next time I'll be telling the director to observe the two-thirds gender rule, so that now when you're having this conversation, sikae tu mazetu warembo tumeanza, ndio just fresh from our International Women's Day. Director, Season 3 is here at Anana Small in Thika. Give us the details of how these things will be. Thank you so much, Tony. Yes, indeed, we have taken care of gender, but the space, I think, is small. And we, in the bouts that we have organized, we also have taken we have factored in the gender part, because we have a bout for women. Yes. Yes. Good. Thank you. Now, I'm happy you've mentioned that. But of course, why did you decide to, as Milk Promotion, boxing promotion, take it to Thika? And why Thika? I know you initially, when you had this conversation with you was it last year or maybe in the course of this year, you mentioned you're spreading the Raw in the Ring across the country. Are you achieving the goals you wish, and that's why you're spreading your wings besides Nairobi? Indeed, actually, because yes, we had this conversation last year. Should be last year, the end of last number year. Of times. Yes. Why we are, as we said, we are still on track, because remember, Thika is not Nairobi. Thika is a city on its own. But the approach of Milk Promotion is something that is unique in terms of boxing, because we want to transform lives. We want to change lives. Because you find many promotions are coming into more of pro-business, but at the end of the day, we are looking at how sports can transform communities and the people in the community. So you'll find Thika itself has its own challenges, and in partnership now with the Thika District Business Association, they have like a surge of youth who are employed, and most, so this is the age of the gap of the youth, that the age gap that is very vulnerable into drugs and all that. So they are trying to impact them now with skills through sports, transformations, take away that negative energy to go to do negative things, but to transform that energy to a positive energy that will be either in building skills and also transforming them in terms of weeding them out from the vulnerabilities in the community, such as drug abuse. Indeed, very true. I'll let her bring in the vice chair a little bit later, and coach. But let me start, let me bring in Jamal. Jamal, featherweight at the Thika Royal Boxing Club. Tuambie jani yako, ule msee anakuwatch kwa mara yako ya kwanza. Wasa Thika anakujua pale Royal Boxing Club, wanakujua mtaani, wanakujua. But tuambie jani yako ya boxing imekuaje? Ulianza wapi? Kwa ufupi tu, si kwa sana. Kwa ufupi ulikuwa wapi, ukatoka wapi? Sababu of course tutaleta vice chair na tuambie kwa nini wanakuja kwa support talent zenyu. Ulitoka wapi, ukafika wapi? Utumie lugha yote by the way. Kama unataka kuongea na utathika na lugha ya Thika, wewe piga hiyo shughuli. Haina shida. Kama lugha ya Kiluya, mimi unajua naongea kwa shona ya Kiluya, piga Kiluya, usiogope. But of course who is Hatwani? Who is Jamal? Who is this featherweight star from Thika? So, I am Jamal Hathwani, aka najitanga the silent leopard. Like, siongei mingi, nachanga mkono ziongee kwa ring. So, my journey na boxing nilianza nikiwa shule. Though most of the time, nilikuwa na spending time like, I believe labda kama ningekuwa sifanyi boxing, maybe ningeend up kwa kutumia labda pia drugs, juu ya kuka idol.
So mostly nilikuwa napendanga kuspend time na watu wenye pia wanatumia hizo drugs. Like kukaa tu na hao, the stories zenye wanapiga, like na feel tu niko at least sijaboeka. So vile nikaanzanga boxing, nile nilikuwa na watching tu Olympic with my friends. Then nikaona jamaa anapigwa, niko ile design, anapigwa aje? Akaniambia unadhani kwa ring ni rahisi? Nikasema hapana, si wote wana train. Una fight na mtu una fight naye ni mtu, si mnyama na wewe ni mtu. So ndio nikasema, jamaa fulani akaniambia sio ndio train. Nikamwambia nitaanzia wapi, sijapata coach. Akaniambia kuna coach pali fulani. Nikatokea nikaongea na coach, kuna coach wanasaidiana na anaitwa coach Muliro. Kaongea nao nikamwelezea state yangu and akakubali nianze kutrain. So boxing vile mimi imenifundisha not only just to throw the punch, but imenifundisha like to be patient and to be disciplined. Yeah, that's all to boxing, like imeplay to my life to big part to. Kuja baadaye kwako tuambie your fellow boxers wataje majina. Ni poa kupiga salamu. Mimi penye natoka Waluya si lamu lazima uweze sema. Coach Okol bana, acha tukuja kwako Ochieng coach. Una represent I'm sure an entire team ya technical bench ama wale of course wana coach wana trainer ama boxer kaka kina Hatwani. Ithika Royal Boxing Club ilianza wapi, ilianza aje, na of course goals zake, objectives gani zake ni gani, na mmefika wapi na hizo plans zenyu? Asante sana kwa nafasi. Mimi kuanzia hiyo club Ithika Royal Boxing Club ilianza 2018 baada ya kustafu kwa michezo nilivyokuwa boxer. So ile kitu ambayo ilifanya nikaanzisha hiyo club ni baada ya kuingia Thika, niko na vile vijana walikuwa wanateseka sana kimaisha pia na mambo hiyo ya ulevi, uwizi, na kaona kuwa walikuwa na uwawa sana. Nakumbuka kuna time nilipata askari alikuwa anaitwa Taiso, kapata vijana 5 walikuwa wameuawa. So nikaona ile kitu ilinisaidia kwa boxing, ilikuwa coach wangu ndo alinisaidia, maana nakumbuka hata mzazi alikuwa hataki niketi na group Mombasa. So ilibidi nikaenda nikajoin boxing. So boxing ikanitenga kabisa na group. So kwa mimi group yangu ikawa ni boxing sasa. So ndio njia nilikuja nikaleta pia Thika, ndio nikafungua club, ndio angalau sasa nikaanza kusaidia vijana through boxing. Na hiyo club nashukuru sana, manake 2018 tulienda game ya kwanza tukakuwa ikapata imepospondiwa, ilikuwa na offices. Tukaenda 2019 tukatoka namba 37. Lakini 2020 timu ikoko tukatraina tukaenda game tukakuja namba 2 nationals novices. So hapo nikajua kwa timu tunasonga vizuri, ikanipatia sasa nguvu zaidi ya kuweza kutrainia maboxer. Lakini sana mbali na boxing, mimi niliweka hii boxing club yangu ni kama ni njia ya kuweka vijana pamoja na kuepusha na vitu kama hizi madawa na hizi madrag. Sana ndio club yangu, maana nasema kama sisi makoche, ningeomba sana makoche pia wako nje. Hii boxing tunaitumia si usema ni gift ya God. Manake ukiwa coach wewe ni leader bado. Manake huyo mwanafunzi amekuja hapo, macho yake kuko wako. Yule mzazi wake ako pale nje, macho yake kuko wako, pia anakuaminia. So anajua mtoto wangu akiwa pale anakuwa safe. So ningependa makocha wa kufunzi wenzangu kwa wakati wote mahali tuko, hata tunatensha boxing, baada mazoezi tunafaa kuongelesha. Manake ndio njia pekee, maana hakuna haja mtu anakunywa mama kuja kwa dawa na pelekwa rehab. Sisi wenyewe ndo tuko na rehab, hii gym ni rehab. So ningependa sana makocha wenzangu tuweke maana, hata ukiona boxer amekuja gym ama kijana amekuja na ukora ina gani ama ako ina gani, usimfukuze, mpe time. Hiyo ni life skill. But life skills kama boxing kabisa. Huyo hapo unataweza change, lakini ukimfukuza umeathirisha maisha yake kabisa. Umeleta tu shida zingine, umesukuma tu shida kwa mtaa, kuwasumbua tu tena na makarao. Ndio kabisa. Wacha nimleta Wilson kidogo. Wilson Deritu, the vice chair wa Thika District Business Association. Bwana Wilson Deritu, boxing, why are you using boxing? Boxing as a sport, mbona mnaitumia na imekuwa na manufaa gani kwenyu, ama mnapanga ama mnaona itakuwa na manufaa gani katika hiyo community ya Thika huko kote penye itakuwa inafanyika? Asante sana. Karibu Wilson. Let me say, I begin with why we exist. Yes. The key aspect is promotion of a sober business environment for our members. Yes. That is key. Very true. In achieving that, there are many ways. One of the risks and the challenge of business environment is security. So most of security issues
are connected with young people. True. Because they are idle, somehow they are not working, or they are on drugs. Yes. So in terms of achieving that particular objective as an association, we feel we have a responsibility, to empower youth where we think they can help us achieve the security required for businesses to thrive. So therefore, when we listen to the story of Coach Kefa, when he came to us, we found him merging exactly on what we want to see. So we as well decided then this is a good way. Right now I hear him talk about that particular season, because we are in Thika, where these boys were shot and, that was the answer to insecurity. Then the association looked at that in a different manner. At a particular point, we even restricted the transfer of that particular askari. We talked to the NPS and the transfer was cancelled because we felt we are still insecure. It was very tough then. When now we merge those kind of experiences and we have a proactive way of achieving security through sports, now it becomes our agenda as well. So that's why the association has taken charge now to provide, we believe that we can begin somewhere. Him starting on his own at 2018 and being able to sustain that. So we felt like if we came in, we can do some empowerment there. That's one reason, security. Thank you. Then the event as well is also an economic impact event. Yes. When we discussed with the male promotion director here, we saw some, talent, sports tourism happening. That's very key. Because now even our members, we also take advantage of the event. And we didn't want to see it at a particular level. The image that sustains also at national, international level, an image that can last long to help in sustainability. So that, and our model club is the Loyal Boxing Club in Thika. So we are really in that. And those are the two major reasons why we are really going into that charity event. I'm happy, of course, you've mentioned that elaborately, of course, how you are you're involved into all that, because it's an ecosystem you're creating. If you don't support them, then definitely you'll suffer as business people. And Thika is one, of course, of our country's industrial hubs. And we are glad, of course, you're taking that road. Director Male Promotion, Bwana Ezekiel, when is this event happening? I know we have maybe shared it on our poster and stuff like that on your poster, but for the benefit of someone who's watching right now, Yes. where, what time, why, are we going to have entertainment? I was having the rally people here, and they are discussing about, it's not just about rallying, there's a whole ecosystem of funds, business, all of tourism, just the way Vice Chair said. Yes. So yeah, for the benefit of someone, so that I can come to Thika on that day at Anana Small. Good. Na nipate mahali pa kulala pia, juu najua itaisha usiku. So much in Thika City. I'm calling Thika City because Thika is a very big economic hub. Yes. So Male Promotion has partnered with the Thika Business Association. We have really planned very, very exciting matches, because this is what we want to showcase, even the talent that will be coming from the club. This is what they're expecting. So it's more of now experiential for the sportsmen, young sportsmen we want to put up there. So the event is going to happen on 25th of April. And this time the gates are opening early. It's 2 p.m. So that's the time that is more of the family. They can come and catch up. And this is the opportunity that we are bringing everyone in the family, father, mother, child. Initially, watu wa usiku wanasema giza imeingia hapo ni wazi. So we want to make it more of a family event. So it's opening at 2 p.m. and it's ending at around maximum around 8 p.m. And then we have quite a number of bouts, and the 5 main bouts are professional. Some are debut, the ones that we're trying to bring now into professional boxing, like Jamal here. And then also we have paraboxing that is also showing inclusivity, because we want to have everyone included in that. So the match is very well organized. There'll be so much to offer in terms of even entertainment, because even I was coming here, I've received quite a number of
artists, because we like infusing talent in terms of boxing and also now music, entertainment, all that, such that it's a whole kind of a wholesome event. So we want to focus on the upcoming artists within Thika, Kiambu, and also within Nairobi. So that's an opportunity that is also come in within. So si boxing peke yake. It's a whole thing. And then Thika town itself is Thika. Yes. In terms of the food, nyama choma, drinks, everything is there. So it's more of like a whole experiential kind of entertainment during that time. So the tickets also are already outselling there, and we have catered for the whole range of the family, because we have the regular tickets going for 1,000 bob, and then we have the VIP going for 2,500, and then we have the corporate tables, because the nature of Thika itself, we are expecting to receive high-level dignitaries who are also going to be part and also supporting this initiative. Yes. They are also going to be part of it. It's going for 25,000, and it has quite a number of offerings in the same. So for the ticketing, I think that's what I'll rush to, because this is something that, yes, the ticketing, you just dial the USSD code, is *487 *487 *29, and that is under Views as a platform. And we are expecting to have a lot during that day, have a lot of fans there, because we have seen quite a number of interesting conversations happening online. So we hope and believe that this time no one is going to be left behind, because the venue is huge, it's big. There is no restriction, so it can contain 1,000 and thousands of fans who will be there. And the other thing also, we're also going to be live, and also we'll be having very interesting stories as well, especially coming from the young guys who also want to join in. So it's more of a big hub of activity. It's not only boxing event per se, but it's more of experiential, even for partners who want to come for the next match that we'll be organizing 2 before the end of the year. Indeed. Good. Raw in the Ring Season 3. Raw in the Ring Season 3 in Ananas Mall in Thika. I've been to Ananas Mall. I know it's a huge place complex. I know Raw in the Ring Season 2 was held at Charter Hall here in Nairobi. It was full to capacity. Nikaambia ndugu yangu hapa director, peleka big space. Thank you for listening, and of course thank you for the Thika business for actually accepting. Hatwani, you have an entire team of other boxers. Who are they? What do they do? And do you share the same story? Mlitoka hapa, mkafika hapa, for the benefit of someone who's watching and wondering how is boxing related to discipline? Yeah, actually kwa hii journey sometimes kunakuwa na negativity kiasi, thoughts zenye watu wanashare na wewe. Like unapata mtu most of people walikuwa wananiambia like watu wengi wamecheza boxing hajawapeleka pahali, like hata kusaidia na kitu. So for me the good thing actually, tukimaliza kutrain, not tunamalizanga tu na tunaenda, coach anatukalisha chini, anaanza kutuambia hizo stuff. So alikuwa anatuambia like kila mtu ako na jani yake, vile mimi aliniambia. Aliambia kila mtu ako na jani yake. Wewe kama umejaribu hii imekataa, it doesn't mean kwangu itakataa. Mwenyezi Mungu yendo anabariki kila mtu. Kuna mtu mwenye utapata huko hivyo labda hata ni better than me, but unapata labda yeye pia hajafika pali kama hapa. So for me, I believe like out wenye wako kwa street, wasikae idol, wa join boxing, at least kitu ina keep busy. Juu ukikuwa busy, una pursue through something, hautapata time ya kufikiria nifanye, hautakuwa tempted na hizo stuff. Yeah. Very good. Coach, umesikia of course unafanya kazi nzuri sana. Coach, uko hapa na Bwana Wilson Nderitu, Vice Chair wa TDBA. Unajua anawakilisha watu wazito kule, CEO na watu wenye makampuni. Dio. Kama uko na kitu yote ungependa kusema hapa ya Thika Royal Boxing Club, sema tu moja saa hii, tatuliwe saa hii. Ndio huyo hapo, usiogope. Mimi kwa platform. Ndio mimi nitaweka hiyo record. Nikimtembelea ile siku 25th, kuja nipatie matokeo. Ndio. Moja tu, tuko na kufuata dakika moja useme hivyo before tunamalizia, alafu ndio pia Bwana Vice Chair ataongea. Manake hiyo gym yangu vile kwa tumwangia nafaa yekwe stima. Na maji angalau boxer akimaliza anashawa. Unajua si wengine wanatoka ghetto. Kutoka jioni unajua anakosa hata mahali pa kwenda kuoga. Hiyo ni kitu baada tubali tumeongelea. Hiyo ni nikitaka sana ishughulikiwe. Manake boxer kutoka watu tunasema usafi ni kitu maana. Wana cleanliness next to God. True. Na boxer lazima kuwa msafi. Manake boxing ya sasa si kama ile ya kitambo. Siku hizi boxer anafaa ako smart zaidi, yani ndio ilete pia picture mzuri na kufanya wazazi wa sasa wa understand boxing ni sport. Boxing si uni, manake anajaribu kuchange boxing. Mimi mwenyewe kwangu mwenyewe
najaribu kutaka kuchange boxing vile ilikuwa na vile inafaa kukua sahihi. Manake boxing watu wameichukua kama boxing is just a sport, lakini sana hata kuongea na Ndoritu, boxing inafaa ikuwe ni kazi, ni business. Manake hata tukiangalia kama US, ndio ndatoa mfano kwa wale wakubwa kama Mayweather. Watu wametokea life chini, Pacman wametokea life chini. Ukipata story ya man kama Pacman alikuwa anauza hata mkate na bike. Waona? Lakini through boxing nimefanya amechange life ya kwao na kachange paka inchi yao. Maana sasa watu wanasikia sasa yeye ni prime minister kwao. Ni sababu tu ya nini? Boxing. So mimi ningependa sana hata kama boxer na wa train na watu wa chini, mmoja jaribu kufunza kitu moja, kuiga Pacman. Hii kitu unapata leo sio yako peke yako, usikuwe selfish hata unajua utajiri ni wangu, wewe ukiwa ni star, jua unataka kujenga pia mwingine. Afu community yako yenyewe yote kama umeisimamia, umejenga. Yaani boxing ndikuwe, yani ni kitu ikuwe iko live na hata mwingine anaweza penda box. Lakini sasa wewe ni boxer umeenda ngambo, ukirudi hiyo mfuko ni yako na boma yako, wajua hata wengine wanachukia boxing. So unajaribu kuchange boxing, na watu wajue boxing ni kitu unaweza toa kijana pale chini na kachange na kajenga wengi. Hata yule mzazi pale anakuona sema wachana na box, yule jamani mkora. Siku moja wewe utaja kumjengea nyumba yako, umsimamishie. Sasa ukora wako umemwekea kitu ya maana ambayo imesaidia life yake. Hata pengine mtoto wake pengine hawezi, lakini umemwezesha. Maana unasema kama wewe ni coach, wewe ni leader, na leader ufai kuwa selfish. So sisi hata vile hata wakubwa wetu kama vile tuko na Ndoritu na tuko na Chaiman, pia waona ile uchoyo, wangekuwa na hiyo uchoyo hawangenifikia. Kweli wangekufikia pale kwa mahali hapo chini. Juu tuko chini, naona alikubali kushuka hizo steps paka nifikie, ndio watushike, watu wenu pande na nyinyi. Hivyo. Hapo sasa. Kefa Ochieng Okol. Coach wa Thika Royal Boxing Club. Bwana Vice Chair, naambia uko na dakika moja tu. Of course, umemsikia mahitaji yao. Najua, of course, I'm sure you've already had these requests before about what they're going through. These are boxers. I'm sure also I don't know if they deal with ladies and stuff like that, but it's a community. What are some of the steps in terms of holding their hands? Juu unajua hatuani, ako na familia, or maybe lazima alishe nyumbani. What is the Business District Association doing in terms of enabling the club to nurture these young ones and those who are coming up? Yeah, it's a good straightforward question. What have we been doing? Yes, in 1 minute. No, I can only answer what we are doing now. Yes. I assure you that they made a very noble proposal. They even have the answer in their mind. What they need is their hand to be held. Like there is a plea from the coach, ya kwamba if we can be able to influence that they can get some skills, those who don't have the members wake wakuwe trained in some skills, or wakuwe tuongee nao, tunajaribu kuwapatia hizo networks, whether they can be fixed somewhere. Yes, a box na afanye kazi. A box na afanye kazi. Napige shughuli. Actually, that's where our key security issue now comes in. I want to say to coach, it is possible. A long journey begins with a small step. True. A single one. So this event is a beginning. Before we even now start doing that, we are already doing bigger things in terms of networking. It is possible to have the electricity in the hall. Yes. Again, this hall is a public hall. So it is a community hall. True. Members of the community have a responsibility on that hall. They must discuss and agree and all. So I want to tell Coach Kefa, you just, the key issue is how you present yourself, because it is possible that we can move there. True. I'm even happy about what we have right away for the event. I know the members have already raised issues like frauding, painting. Yes. So those okay, we only need now to put that specific area now, the cleanliness in the hall. And then another member, we will do that. Because myself and the chair and the whole governing council is on this issue. Now, our focus. I'm happy to hear that. I want to appeal to our members out there, our industrialists, that this is a charitable event. True. As usual, we have always won in our charity events. So this one, we also win. Asante. So thank you so much. Vice Chair of the Thika
District Business Association, Bwana Wilson Deritu, representing of course that association. Asanteni sana of course kwa kushika mkono our boxers in Thika. Coach Kefa Ochieng, coach of the Thika Royal Business club, boxing club. And then of course the featherweight boxer Jamal Hatwani. Keep on doing what you're doing because you're motivating a lot of young ones, both men and women, boys and girls are looking up to you. So shika mkono ukwe kama Manny Pacquiao, ukwe mpaka senator. Mimi nitakupigia kura, niko kadi. I'm the director of Milk Boxing Promotions, Bwana Ezekiel Mwabili. Yes. He's on social media, very active on Facebook. Just in case you've missed anything, on Facebook, Ezekiel Mwabili. Call to make as well. Uko na 10 seconds. Yes. Director animaliza kwa msikio. Okay. So, guys out there, please, let's make Thika town on 25th of April a big thing. I know Thika is very much close to the city, so transport iko easy, security tumeangalia. Please support my youth, support vijana. Hata ma legends wa boxing pia kujeni, at least pia mpate kuwapatia morale wa vijana. Tafadhali tunataka kujaza Thika ili tupate kuona growth kwa hii sport ya boxing. Karibuni nyote. Anana Small on the 25th is a Saturday. Yes, Saturday on the 25th of April. Early 2 p.m. tutakuwa pale Ananas. Mimi mwenyewe nitakuwa pale na squad mzima na Boniface Kimanzi and of course na sports team tutakuwa pale. Tupige shughuli pale for the boxing, of course, to support our local talent. And I'm sure of course they have attracted a lot of other supporters from different areas across the country. So thank you very much, Wilson. Thank you, Kefa. Thank you, Hatwan, and thank you, Ezekiel. And thank you for ulisema director nito nani ule director wako? Peter Ngula. Peter Ngula, asante sana penye huko. Peter Ngula, tunashukuru sana kwa kazi unayofanya. Tuweze kosa kusema, otherwise najua utatuletea shida tukishatoka hapa. Mara asante sana kwa kuwa na sisi. This is Sports Extravaganza. Thank you for staying with us. Right now, I'm being told by my director, Emmanuel Inonda, umesema tunaenda Manchester. We are just crossing over to